السلام عليكم ورحمة الله. بداية بحب أشكر الجميع وبتمنى لكم السلامة دائما. وبحب صراحة أشكر جريد 9 بويز لأنه تقريبا جميع الستودنت سلموا الهوم وورك. صحيح في بعض الإجابات كانت مش كاملة، في بعض الإجابات كان يعني حل على السريع، ويمكن بس طالب واحد ما حل. والعتب أكتر على جريد 9 جيرز صراحة، يعني في تنتين إلى الآن ما سلموني ولا هوم وورك. بتأمل من الجميع ينضبط في موضوع الهوم وورك، لأنه هو الدليل الوحيد أنه أنت بالفعل شفت الفيديو وقرأت الفيديو وفهمت على الدرس من خلال الهوم وورك. So please teacher again، بدي الجميع يلتزم معي في موضوع الهوم وورك. Okay. Last time teacher I did question number 7 and I found the area of this shape number 7. So I'm going now again to find the perimeter now. So to find the perimeter of number 7, the perimeter is, as we said teacher, perimeter is the sum of the outlines. So we need to find this length, this side, plus this side, plus the length of this arc. This is arc, and this arc actually is part of circle. This arc is part of a circle. So if you draw the whole circle, you can find, this arc is a quarter of the circle. So to find the length of this arc, you have to find the circumference of the circle, then divide by what? Divide by 4, because this is a quarter of circle. So now to find the perimeter, as I said, you have to add 10 plus 10, this side plus this side plus circumference of the circle. When I write C, teacher, you have to know C means the circumference of the whole circle. But I need to find the circumference of the quarter of circle, so you have to divide by 4. So now the perimeter equals 10 plus 10 is 20 plus. Now give me the circumference of the whole circle. You can find the circumference is 2 times pi times radius. What the radius of the whole circle is 10. Okay. Everything divided by 4. تمام. So the final answer, when you add 20 plus 2 pi times 10 over 4, you get 35.7 centimeter. So this is the perimeter of this shape. Okay. تمام. Now I'm going to solve question number 8. So this is your homework actually. وصراحة يعني كتير مبسوط إنه many students can find the correct answer, or maybe some students can solve it. Anyway, now how you can find, I'm going to start about the perimeter. Okay, let's start with perimeter. How you can find the perimeter of this shape? Now you can, teacher, see this shape contains, this is semicircle, and this is also semicircle. But you can see these two semicircles are the same, so they have the same area. So this is semicircle, and this is also semicircle. So when you add them, you get as one circle. And in the same time, you have this small semicircle, and this is small also semicircle, and they are congruent. يعني هدول two semicircles also the same area. So when you add them, you find the circle of one circle, not two semicircles. Okay, and plus you have to find the area of the, what this shape? This shape is a rectangle. So now we need to have to find the area of two semicircles, that means one circle, and plus the area of the two red semicircles, that means also one red circle. So let's start now. I'm going to start to find the area. Okay, I'm going to find the area of the yellow circle, which is the big circle.
this is big circle. تمام. How you can find the area of the big circle? The area of the big circle is pi r squared, right? Pi r squared. This is the rule to find the area of the circle. So the area of the circle equals pi r squared. Pi now, as I said always, don't write 3.14, write pi the same, only pi, and in your calculator you can press on the button of pi. Pi r squared. Now what the radius? The radius is for the yellow circle or the big circle. The radius is 6, so you have to write 6 squared. Now find the answer in your calculator. 6 squared, which is 36, times pi, you get 113.09, or you can write 1 if you round and into 2 decimal places. So this is the area of the big circle. Now give me the area of the small circle. How you can find the area of the small circle? By using the same rule, pi times r squared. Now can you tell me what the radius of the red circle? I want the radius. L4 is diameter, don't forget. L4 is ايش؟ is diameter. أنا بدي الراديوس, so this is the radius. This is the radius of the circle. إن شاء الله إنها تكون إيش؟ واضحة. So this is the radius. Radius is 2. So now radius, as I said, is 2. So you have to write 2 squared. 2 squared, which is 4 pi. So now area of the small circle, you get 4 times pi. 4 pi بيطلع عندك 12.57. 12 الاريا 12.57. So this is the area of the small circle. As I said, انه انت عندك 2 red semicircles مع بعض بصيروا one circle. So خلاص it's enough to find the area of the whole circle, not the semicircle. لأنه أنت semicircle و semicircle شو بصيروا one whole circle. And the same thing for the yellow circle. Now you need to find the area of this shape. The area of this shape. Now to find the area of this shape, you have 113.1 plus 12.57 بلس ايش؟ بلس الاريا للريكتانجل. يس. والاريا للريكتانجل زي ما احنا شايفين اللينث 12 بالنسبه للريكتانجل اللينث تاعها هي 12 والويدث is 4. So خلاص الاريا of rectangle is 12 times what? Times 4. So هاي هون you can write 12 times 4. So this is the area of هاي الاريا لمين؟ للريكتانجل. So when you add the area again now, this is the area of yellow circle. خلينا نعمل اليلو باليلو. This is the area of the yellow circle, and this is the area of the red circle, and this is the area of what? Of rectangle. When you add them, add everything. When you add 13.1 plus 12.57 plus 48, add all together, you get 173.67. هلا teacher, about the accurate answer. Maybe this is accurate answer 173.67. هلا in exam if you write this it's nice. إذا أنت كتبتها 174 زي ما هو مكتوب بالكي answer in your book, هلا teacher I prefer this. This is accurate more than 174.
تمام. هو I know في الإكزام بقول لك write to 3 significant figures، بس مش معناته إنه 3 significant figures إني أنا أهمل ال accurate answer. إذا هذا more accurate write ال accurate answer more than it's much better than 174. Anyway 174 is right and 173.67 is right. تمام. هي احنا هيك جبنا ايش؟ جبنا الاريا. Now I'm going to find the perimeter of this shape. تمام. نجيب البيريمتر الآن. خلينا نجيب البيريمتر. البيريمتر the same strategy now. You have to find for البيريمتر to find the perimeter. مثلا هلا احنا عشان نجيب البيريمتر، شو البيريمتر؟ البيريمتر as I said always انه you have to find the sum of all outlines. يعني بدنا نجيب اللينث تاع هاد plus اللينث تاع this arc. هلا هدول التو arcs لما يتحدوا مع بعض شو بيعملوا؟ بيعملوا لي one circle. That means you need to find the circumference of the whole circle. No need to divide by 2 then times 2. ما عملناش اشي. لما انت تعمل divide by 2 then times 2 there is nothing. انت يعني راح تطلع عندك the same quantity. And also you have to find the length of this arc plus the length of this arc. تمام. خلينا بس نمسح هون شوي. So okay again you have to find the length. You have to find the length of this arc plus this arc. هدول التو arcs together you get ايش؟ circumference of the whole circle. Plus when you find the length of this arc plus the length of this arc, in this case also you find the circumference of the whole small circle now. Is it clear? So let's start now to find the perimeter. Start with perimeter. راح نجيب circumference for the mean for the big circle. Big circle which is equal perimeter اللي هو pi times d, right? Pi times d. This is the perimeter of the circle. Sorry, this is the circumference of the circle. الdiameter for diameter شو diameter هون؟ diameter for the big circle is 12, right? This is 12. So you can write 12 pi. You get the circumference. So 12 times pi, you get 37.7. Now give me the circumference of the small circle. For the small circle, circumference for the small circle اللي هي pi times d. Now what the diameter of the small circle is 4. So 4 pi هي 4 pi تطلع 12.57. Now give me now the perimeter of the whole shape. Give me now the perimeter. As I said انت عندك البيريمتر اللي هو اليلو circle plus الريد circle. الcircumference of the red circle اللي هي طلعناها احنا 12.57 plus give me now the perimeter of the big circle اللي هي 37.7. when you add them together you get هاي plus 37.7 شو بيطلع عنا؟ بيطلع عنا 50.27. This is my accurate answer. تمام. وزي ما حكيت ما شاء الله يعني في كتير بويز وجير جابوا الجواب صح، وعن جد ما شاء الله عنكم طلعتوا ايش؟ مين يقول لي شو طلعتوا؟ طلعتوا genius. Okay, thank you for everyone find the answer of this question. وشكرا للي حاول وبرضه ما طلع معاه الانسر مزبوط. تمام. هلا في عندنا هون 9 فكرته برضه سهلة مش صعبة. بدي احاول بس اعطي الفكرة لاني بدي انتقل على
سؤال آخر. هلا المين ايديا in this question ما بعرف، يعني ممكن بعض الطلاب يلاقوا لهم أكثر من طريقة، بالذات بعرفش أنس كيف راح يفكر في السؤال هاد والشباب الحلوين والبنات. على أي حال ما بعرف، الايديا اللي عندي إنه you can divide this shape like this. You can then find the area. You can find the area of this shape first. هلا الاريا لهاد يعني احنا if you divide this shape into four parts زي هيك. If you divide this shape into four parts and it's enough to find the area for one part اللي هو هذا اليلو، جيب الاريا for one part then times كم. احنا اذا جبنا الاريا for one part هدول الفور parts the same, they have the same area. So if you can find the area for one part then multiply the answer times 4 you get the area of the whole shape. So خلص انت تجيب الاريا for one part. كيف اجيب الاريا for one part هسه؟ هون صار السؤال كيف نجيب الاريا for this part. هيكمل الشيب هيك. شو بيطلع عندك؟ بيطلع عندك هون square وبيطلع عندك quarter of circle in the same time. Subtract الاريا of square minus الاريا of the quarter of circle you get the area of the yellow region. هاي اليلو اللي انا لونتها هسه. فانت هيك جبت الاريا فور يلو بعدين تايمز 4 بيطلع عندك ايش؟ الاريا اوف ذا شيب. اما البيريمتر اتوقع اموره اسهل البيريمتر كتير، لانه البيريمتر to find the perimeter it's enough ايش؟ to find it's enough to find the circumference of the whole circle، لانه هذا quarter of ايش؟ هذا البارت هو quarter of circle وهذا quarter of circle وهذا quarter of circle و this part also quarter of circle. For quarters of the same circle you get ايش؟ the circumference of the whole circle. فخلص انت you can find the circumference of the whole circle you get the perimeter of the shape. اتوقع انه مش كتير صعب. على اي حال اعطيتكم الايديا، بتمنى انه ايش تحلوا لي اياه. هذا نعتبره ايش من هسه نعتبره هوم وورك. تمام، هي اعطيتكم انا الايديا، ضل انتوا تفكروا بذكائكم وبشطارتكم تعطوني الانسر فور ذس كويستشن. وهي هون رح نكتب عنده ايش يا حلوين؟ هوم وورك بليز دونت فورجيت. لسه معكم طبعا ل نيكست ساندي. تيتشر زي ما حكيت الدروس هاي حكيت عنها يمكن من لما بلشنا هاي اليونت بالصف. حكيت لكم هاي اليونت تعد، بديش احكي من الاصعب، بس هي هيك افكارها. يعني اللي بيتمكن الان من هاي الدروس ما شاء الله راح يكون متمكن كتير بهاي اليونت وراح يشوفها سهله. تمام، فرجاء حاول حط لي جهدك. معلش يعني للاسف الظروف ما اعطتنا المجال ان نعطيها بالصف. اعطتنا انه تصير اونلاين هيك، لعله خير يعني، خلينا نحكي. بس رجاء بدي الكل يعني يحاول يعطي جهده في هاي اليونت. وزي ما حكيت يعني هذا هو مستوى اليونت زي هيك. ممكن انت تشوفها صعبة، ممكن غيرك يشوفها سهلة، لكن ان شاء الله ان الامور تكون طيبة. نروح ننتقل الان. عندك 10 11 12. انا راح احل واحدة والتاني راح تكون هوم ورك عليك. تمام، I'm going to solve. ايش بدكم 11 ولا 12؟ مين يحكي لي؟ انا بحل 11 و12 راح تكون ايش؟ هوم ورك. اذا 12 هاي شو راح تكون؟ 12 هاي هوم ورك. خلاص صار عندي 2 questions هوم ورك. اما بالنسبة الى، بس خليني امسح يمسح هاي. تمام، بدنا نروح الان على 11. بدنا نجيب الاريا وبدنا نجيب ايش كمان؟ البيريمتر. نبلش بمين؟ نبلش بالاريا. تمام، كيف نجيب الاريا؟ الاريا تعال نشوف نحلل هذا الشكل. شو من ايش بيتكون هذا الشكل؟ لو وصلنا هاي هيك، تمام، شو بتطلع عنا هاي لما وصلناها؟ هاي هيك توصلت، صار في عندي هون ايش؟ سيمي سيركل، رايت؟ تمام. واذا كملنا هاي بهذا الشكل بكون عندي سيركل كبيرة، صح؟ وكمل هذا هيك، شو صار؟ صار في عندي الآن اللي هو صار عندنا هون. تمام، بس خلينا نغير اللون. صار عندنا هون
هذا البارت اللي هون، هذا اللي باليلو، هذا كله ايش هو؟ كبر الخط. هذا اللي هون كله عبارة عن سيمي سيركل كبيرة، رايت؟ عندنا هون بيج سيمي سيركل، هاي السيمي سيركل، وبدنا نجيب الاريا لمين؟ you can find الاريا for this. اوكي، هلا مين يقول لي تيتشر بالأول if can you tell me now what the length of this line, can you give me the length of the diameter of this circle or the semicircle. لاحظ انه هذا كامل كم عندك؟ هذا كامل 8 ومن هون لهون 4. so هاي 8 وهاي 4، اذا هاي مالها 4، right؟ تمام. هلا هذا شو بيعني هذا الحكي؟ هذا الآن بيعني انه انت عندك مثلا هاي السيركل اللي هي لوناها بالبلو كلر، this circle هاي الديامتر إلها 4 and also عندك this، شايفينها هاي؟ نلونها بلون أحسن. هاي تيتشر هي عملنا لكم إياها بالأورنج، هاي سيمي سيركل والبلو سيمي سيركل. شو بنلاحظ هدول التو سيمي سيركلز مالهم؟ هدول التو سيمي سيركلز مش زي بعض، هدول the same semi circle. هاي السيمي سيركل البلو سيمي سيركل has 4 as radius or 4 diameter is 4، والاورنج سيمي سيركل also has the same diameter. معناته انه الاريا للبلو سيمي سيركل والاريا للاورنج سيمي سيركل they are equal, they have the same circle, the same area. فاذا جبنا احنا الاريا للبلو كأننا جبنا الاريا لمين؟ للأورنج. Now I'm going to find the area of the yellow semicircle. تمام؟ بدنا نبلش في مين؟ بدنا نبلش باليلو. تمام، فاحنا الآن راح نجيب الاريا لمين؟ للبيج سيركل. الاريا للبيج سيركل اللي هي pi r squared. Can you give me the radius? What's the radius of the yellow circle؟ هيها مكتوبة 4 squared. This is the area of the whole circle. بس you need، طيب مش مشكلة خليها 4 squared اللي هي 16 pi. you get 50.27. This is the area of the yellow circle. Now give me the area. So we need to divide this by 2. Yes, خليها last step. خلينا نجيب الاريا for the small circle. شو بيطلع الاريا for the small circle؟ الاريا اللي هي برضو باي، الراديوس for the small circle is 2 squared، فبيطلع 4 باي اللي هي 12.57. هلا احنا بدنا الاريا مين؟ بدنا الاريا للشيدد، صح؟ اللي هي بالاصل نمسح كل شيء الان، هي نشيل كل العلامات هي. فاحنا بدنا نجيب الاريا لمين؟ للجرين. فالاريا اللي هي اللي راح ناخذ الاريا كامله للبيج سيمي سيركل، راح ناخذ الاريا for this one، راح نجيب الاريا اللي هاي كلها اللي احنا طلعناها. كم الاريا للبيج سيركل؟ راح هي 50.27 over 2. ليش over 2؟ لانها هاي مش سيركل كامله، هاي ال 50.27 this is the area of the whole circle. but I have ايش؟ semi circle so divide by 2. تمام. ماينس ايش الان؟ بدنا نشيل. هلا في داعي نعمل ماينس؟ I think no need to make anything. So this is the final answer. When you divide by 2 you get the final answer. مين يحكي لي ليش احنا هيك جبنا الفاينل انسر؟ لانه الان تيتشر احنا شو عملنا هون؟ مين مركز معانا؟ مين مركز؟ هلا تيتشر احنا قلنا هاي السيمي سيركل
وهاي السيمي سيركل نفس بعض. تخيل انه احنا تيشر عملنا كات for this semi circle و then ايش عملنا كات for this part وحطينا هذا البارت هون. يعني اذا ركبنا هذا البارت على هذا البارت صار عندي this part اللي هي السيمي سيركل هاي رايت صار عندنا هذا البارت. فخلص هذا البارت بشكل ايش السيمي سيركل اللي احنا جبناها. هاي كلها هي عبارة عن الاريا اوف ذا سيمي سيركل. تمام. شكل الرسم صار بالمرة نمسح هيك. تمام. فاحنا teacher you have to find the area of the semicircle for this semicircle. That's enough. خلاص. Now give me the answer of this. What the answer of 50.27 over 2 you get 2.635 635. أكيد لا في إشي غلط في الموضوع. 50 sorry this is 50.27 بس عمر بقول لي في إشي غلط. تمام. فبيطلع 25 بيطلع إيش 25 هاي 25.135 135. شايفين البوينت وينها؟ هيها هون دبروها. Okay, so this is the final answer about the area. Now let's solve or find the perimeter of the shape. Can you tell me now how you can find the perimeter? How you can find the perimeter? The perimeter you have to find the circumference, or you have to find the half of the circumference of the big circle plus ايش؟ عندنا كمان بدنا نجيب half of the circumference of this circle plus half of the circumference of the whole of this circle. فشو صار عندنا الآن؟ هسا teacher this part plus this part هدول التنتين teacher تخيل انه عملنا زي translation for this part to the left side. تمام. عملنا لهذا البارت عملنا له translation to the left side. you get ايش بصير عندنا circumference كاملة. right? is it clear? so it's enough to find what? it is enough to find the semicircle. you have to find now the circumference of the whole circle for the yellow, then divide by 2 to get the length of this arc. so find the circumference بعدين اعمل divide by 2. هلا what about the مثلا خليها هاي بالريد this part and this part. خلص هدول two parts بيعملوا لي one circumference for the whole circle. so now give me the perimeter or the circumference لليلو. هاي C1 نعتبرها الcircumference. بس خلينا بدنا نجيب الcircumference now for the big circle اللي هي 2 pi or pi times d. هاي pi times the diameter for the big circle is 8 and I need طيب so this is 8 pi right. this is the C1. نجيب الcircumference for number 2 اللي هي راح تكون pi times what times 4 diameter ل this circle. تمام. diameter for this هاي diameter is 4. now after that find the perimeter of the shape. perimeter of the shape اللي هي C1 اللي هي 8 pi. بس هاي 8 pi ما لها 8 pi. 8 pi هاي هي عبارة عن circumference للwhole circle. you need to divide this by 2. so you need to divide 8 pi over 2 plus هلا بناخد circumference for this اللي هي 4 pi. هاي 4 pi هي circumference for مين؟ هاي circumference for this
for this plus this. فصار عندك circumference كاملة. No need to divide by 2. خلاص, it's enough. Now 8 over 2 is 4 pi plus 4 pi, you get 8 pi. 8 pi. Now you can calculate this by calculator. هيك نكتب 8 pi, you get, خليها زي ما هي pi, بصير عندي 25.13. Okay, this is the final answer, and this is the perimeter of this ship. Okay, that everything for this question. Inshallah, next class I'm going to start off exercise 4. Inshallah, next class I will give you what I give you. The area is given, so you have to find the radius. The circumference is given, you have to find the radius or diameter. Okay, thank you for watching this video, and don't forget to do your homework. Thank you.